Tá? Alguém quer gravar, pessoal? Porque minha internet está caindo. Tem alguém aí que Já tá... coloquei para gravar. Sony, do you speak English? Sony Esperia. Sony Esperia, speak English? Sony, hablas español? Exacto. Sony. Isaac, ¿puedes moverte a la sala 2? Ok. Ahí está la traducción en español. Yeah, I will. Thank you. Sony, move to room 2. Okay, so we are ready. So welcome everybody. We are here for one more public teaching with Jalal. Bem-vindo a todos. Estamos aqui para mais um ensinamento público com o Jalal. Feel free to open your microphone and make your question. Sintam-se livres para abrir o microfone e fazerem perguntas. Fique à vontade. I think, yeah, Cláudia, fica à vontade, Cláudia. Hello, Jalal. How are you? Hello, Cláudia. Eu vou perguntar, pessoal, sobre a última pergunta da Alexandra sobre Mitra. Ela falou que se nós vamos ver sobre os olhos humanos, né? Então, eu vou perguntar para ele explicar um pouquinho melhor isso. Jalal, the last class of Mr. Cash, Alexandra from Brazil asked about Mitra, if we see with our eyes, human eyes, something about Mitra. And he said, yes. I'd like if you could explain a little bit about it. Okay. Thank you. You know, the Mitra things, it's related to high power source. Essa questão de Mitra é relacionada com uma fonte mais elevada. And in reality, all what we have from the religious point of view, all comes from the teachings of Mitra. E tudo que nós temos do ponto de vista religioso vem desses ensinamentos, desse lance de Mitra. This knowledge came here on earth before long time ago. Esse conhecimento veio aqui para a Terra já há muito tempo atrás. And as Mr. Cash explained, Mitra is the knowledge. Como o Sr. Cash explicou, o Mitra é o conhecimento. Of creation. Conhecimento da criação. When you go to the plasma, you see the principle and the transition. It is not tangible. You cannot see. Quando você vai para o plasma, ou a matéria principal e a matéria de transição, você não consegue ver elas. This beauty of the energy, you cannot see it only when it is becoming in the eye of the observer in the matter state here, in this region of matter state. Você só consegue ver quando chega no nível do olho do observador aqui no estado da matéria. So it is the beauty of the existence of the principle, of the essence, of whatever you call it, of the free plasma, of the soul. Então é a beleza da essência desse plasma livre que é a alma. If we can say the free plasma, or in another name, the soul, or in another name, the creator, do not manifest the beauty in our point of view, you know, from our point of view of the matter state, only in the matter state. The creator do not manifest on the matter state, is it? The creator do not manifest itself
from our point of view, only in the matter state. O Criador, ele não se manifesta a si mesmo no estado, no nosso ponto de vista, apenas no estado da matéria. You cannot feel the beauty, you cannot sense the beauty only through the matter state. Você pode apenas sentir essa matéria, apenas. Você não pode ver essa beleza apenas no estado material, do But- ponto de vista do estado material. But the question, is there a beauty beyond this matter state? Of course, 100%. Mas se você pergunta se tem uma beleza além desse estado da matéria, com certeza, 100%. Jalal, sorry, I need a second. We have a new person here, Jorge Salcedo. You speak Spanish or English, Jorge? Jorge, ¿hablas español? ¿Quiere estar en la sala de español o English? Jorge Salcido, eres de español, entra en la ok. sala 2, por favor. Okay. Okay, Jalal, go on. So it's for us, these names, to bring us to understand. Então, esses nomes é para trazer o entendimento para a gente. When Mr. Cash brought this technology as plasma, he chose the plasma because all the scientific community understand the plasma. They are working with the plasma. Quando o Sr. Cash trouxe esse conhecimento para a gente, ele trouxe como plasma, esse nome plasma, porque a comunidade científica já estava familiarizada com esse nome plasma. But is it reality the name of this knowledge, plasma? Mas será que é de verdade o nome desse conhecimento? É de verdade plasma? It's not necessary, Não necessariamente. because in space there is no pen to write. There is no paper. Porque no espaço não tem caneta e papel para você escrever. So you go beyond the names. You go to the understanding. What this understanding give you, what it add to you. Então você tem que ir além dos nomes, você tem que ir para o entendimento. Como que você vai entender isso? Como que isso vai somar para você? So this is my understanding to the existence of Mitra. Então esse é o meu entendimento para a existência de Mitra. When you can manifest yourself, whatever you want, Quando você pode manifestar por si mesmo o que quer que você queira, from the field of the plasma. a partir dos campos do plasma. How many times he said you put your hand out and it will shower with gold. Quantas vezes o Cash já disse que você pode estender sua mão e fazer chover ouro? Reality, there is no gold. Na realidade, não tem nenhum ouro. It's exactly as you, as a human body, matter state, but in reality, it is ganses. It's a fields. It's a plasma. Na verdade, são GANs, são plasmas, são campos. It is only exist here because this world of the matter state, it can be exist. Apenas existe aqui porque esse mundo de material aqui, mundo material, pode existir aqui. The same what you have, the same field, the same feeling, the same everything in another universe, you do not exist as a matter state. You have no physicality. O mesmo que você tem aqui como estado material, em outro lugar, talvez você não possa existir como fisicalidade, com as mesmas coisas que você tem aqui. Or you have physicality, but for us here in Earth, no one can see you. Ou você tem fisicalidade, mas para pessoas como as da Terra, elas não possam te ver. Because simple, you are above the strength of this Earth amino acid.
Porque você está acima da força desse aminoácido da Terra. Do like I do. Faça como eu faço. I do not relate myself or attach myself to any name. Eu não fico preso a nenhum nome Or shape, ou forma. because simply the soul and the plasma do not have a shape and do not have a name. Porque o plasma e a alma não tem forma e não tem nome. I hope I answered you in my understanding. Espero que eu tenha te respondido de acordo com o meu entendimento. Yes, Jalal, thank you. 10 euro. 10 euros. 1,000. Olha que 10 euros dá uns 80 reais. So, any question? Pessoal, fica à vontade para abrir o microfone aí, para fazer pergunta. The question, what is plasma? A pergunta é, o que é o plasma? What is all of you, what is your understanding about plasma? Todos vocês, qual é o entendimento de vocês sobre o plasma? What we can consider plasma? O que nós podemos considerar como plasma? If you just little bit think about it, everything, whatever you see, it's a plasma. Se você pensar um pouco, você vai perceber que tudo que você vê é plasma. It's a source of plasma, weaker or stronger or bigger or smaller. It is coming from and going back to. É uma fonte de plasma, seja mais elevada ou mais baixa, maior, menor, e ela está indo e vai voltar para... Can you open please whiteboard? Look, you cannot say plasma is energy. Você não pode dizer que plasma é energia. Energy, it's part of it. A energia é apenas parte do plasma. There is no existence for a plasma without energy, and there is no existence for energy without plasma. Não tem existência do plasma sem energia, e não tem existência de energia sem o plasma. So don't strangle yourself in one point and you do not see the other point of the plasma. Então não restrinja o seu entendimento a apenas um ponto, senão você não vai ver o outro ponto do plasma. Let me show you what is what is the behavior and what is the work of the plasma. Maybe it will add a lot to the others. Deixa eu te We mostrar start qual é o comportamento do plasma. we start from the principle. Sorry, Jalal, I need a second. Please, any Spanish speaking can help me. I have Christian Carvajal, I think he's from the Spanish community, Dora Mar and Sandra Serfati. Do you know, guys? If I put them on the Spanish? Cristian y Dora. Cristian y Dora, por favor, pasen Okay. a la sala 2 para español. Thank you. Okay, Jalal, go on. Thank you. Sorry. Let's go, Jalal. So we have a principle which emits rays in all directions. Nós temos a matéria principal que emite raios em todas as direções. Emit magnetical fields of its self-strength. Emite campos magnéticos da sua própria força. But this field, we do not see it as a
as like this, goes in a straight way. No, this fields, it's in reality in this shape. E eles não são retos assim, na realidade eles têm essa forma. If we take a bigger circle of this fields, which is emitting, is coming like this. In one point, the magnetical fields, which is in a way higher and lower in the strength, they come and they join together. They come baja together. Sorry, can you repeat, Jalal? You see this field here? Uhum. Due to the strength, they come and they join together. Então, esses campos aqui, eles acabam se unindo um com o outro. If I make it like, as a round shape here like this, all of them in a one time, the gravitational and the magnetical of the magnetical itself, when both of them, they reach and they interact, now both of them is magnetical, but one now weaker and one is stronger. Uhum. Eles interagem porque, por mais que ambos sejam magnéticos, um é mais fraco e o outro é mais forte. Because yes, all of them, they are in the same strength, but if we say this plasma is releasing in the strength of 100, let's say, not all of them 100. Some of them is 99, some of them is 98, some of them 101, some of them 102. Uhum. So this diversity and different strength, small interactions of this strength, make them gravitational magnetical, and then that means weaker and stronger. So this weaker and stronger, they interact and they make their own small plasma. Uhum. Por mais que esse plasma tenha, esses campos tenham a força 100, por exemplo, mas não tem uns que têm a força 101, outros 99, 98, 102, e aí eles acabam interagindo, o mais forte com o mais fraco, gerando pequenos plasmas. When there is a new, let's say, this guy here, when there is a new field which is stronger, and across this one here, now you have a new interaction, a new plasma. Quando tem um campo aqui, ele interage com o mais fraco, ou um que é um pouco mais forte, tem um novo plasma. Jalal, I need a second. Raquel? Yes. I don't know how to help you with the screen. Sorry, Raquel, I'm trying. Okay. We're waiting. Thank you. Okay, Jalal, go on. Now if we take this one here and this one here, if we see here, if they have a common between them, they can give and take in between. What they will do, you will see in the drawing of Mr. Cash, like this. That means both of them, they have similar field, they can interact together. And always in the drawing of Mr. Cash, you see it's like this. That means this one and this one share a strength,
and they can interact with each other. E daí eles começam a interagir com esses, uns com os outros, com esses que se formam do lado deles também, e por sua vez também passa a interagir, porque é sempre um pouquinho mais forte, um pouquinho mais fraco que o outro. So this small plasmas coming of interaction of the magnetical fields, they are not yet in reality in the level of the matter state, because they are higher source. So in the span, in the span of this dynamic fields is rotating all the way. So this can take thousands of years, it can take millions of years until we see gathering of these small plasmas as a little bit a bigger plasma. Bom, e esse plasma ainda não está no estado material, está no estado mais elevado. E talvez leve milhares de anos até que ele comece a se tornar um pequeno plasma no estado da matéria. So this plasma, which can gather together and it have little bit strength and property, this itself, when it goes with the time, and then it be weak enough to manifest itself as a matter state. E aí, com o passar do tempo, esse plasma ele vai ficando cada vez mais fraco até estar fraco o suficiente para aparecer no estado material. You see, this is a very big picture of the work of any plasma we see. E essa é uma imagem que mostra o trabalho de qualquer plasma que a gente possa ver. There is a plasma still yet in this position, and they are at work, and it going to manifest small plasmas in this position. We can see it, and we can see the whole plasma as a matter state in this position. E tem plasma que vai aparecer nessa posição como um plasma, mas Number a gente one, and number two, and number three. We see it all the time. I think I lost myself, Jalal. This is the work of the plasma. What we see in the matter state here, it came. This is what we see here on Earth. Yes. Number three, the origin of number three. You go back. You see it in this shape. Number two. The origin of number two, you see it in number one. Então, digamos que esse número 3 aqui é a Terra. A origem dele, você pode voltar até o número 2, onde ele surgiu. E se você ver esse plasma, que é o número 2, se você rastrear a origem dele, você volta até o número 1, que é onde ele surgiu. So, they are all the same and they are changing, always changing. This is the life from the beginning to manifest itself in the matter state. This is the life of plasma. Essa é a vida do plasma, desde o princípio até o ponto que ele se manifesta aqui no número 3, no estado material. What this plasma give itself from here, let me put it in a thicker one. From here to here, we call it the principle of the plasma. From where to where? This one, the black one. The black one, this is the principle of the plasma. Então, esse aqui que eu fiz mais grosso aqui, de preto, com a cor preta, é o princípio do plasma. The green one, from here going out to this position, is the transition. E aqui em verde, ele saindo dessa posição dele, indo até a posição número 2, é a transição. Here, from this way to this way, it is the matter state. E até chegar nessa posição 3, que é o estado material. But
if you see here the transition, you see comparing to the mother, it's smaller Mas se você ver aqui a transição comparado com a mãe, ela é menor. because it's like, like a proton and electron. É como o próton e o elétron. Always the principle is very strong and very big in regarding to the manifestation. Sempre o princípio ele é muito maior do que a sua manifestação que parte dele. Now, what this plasma give out, let me another color. What this plasma give out, we call it magnetical field. O que sai desse plasma, o que ele dá, que sai para fora dele, a gente chama de magnético, campo magnético. What this plasma bring in, we call it gravitational field. E o que esse plasma traz para dentro, a gente chama ele de campo gravitacional. The same thing happened here with this plasma. What it gives out, the same property. What give out, it is magnetical field, and what spring in is the gravitational field. E o mesmo acontece aqui com esse plasma aqui, que está em verde. O que ele põe para fora é magnético, o que ele traz para dentro é gravitacional. The same thing happen in totality, we will see, which is releasing out is the magnetical field, and what is coming in totality is the gravitational field. O que está saindo é o campo magnético, o que está entrando é o gravitacional, aqui também no 3. So this is in the micro and the macro, Isso é no in the micro cell e no macro. or in the universe. Numa célula ou no universo. When there is a dark color, that means there is no interaction such. What do you mean? When all the fields is in the same strength going out, so there is no interactions. They are impedance fields. Então, quando todos os campos estão indo para fora, não tem interação. Eles estão equilibrados. That's why we do not see light. Light. Yes, when we call a dark matter. Por isso que a gente não vê luz quando a gente vê uma matéria escura. Or what we see as a black hole. Ou o que nós vemos como um buraco negro. Because it is, you see it, the black hole, that means it is all fields in balance. O buraco negro significa que todos os campos estão em equilíbrio. And when there is a small difference between the magnetical and the gravitational, which is coming back, you see here small fractions. You see this one here, it's not really much to make a difference. That's why we see it as a translucence. E não tem muita diferença entre esses dois campos, por isso que a gente vê ele translúcido. A gente não vê ele, na verdade. Which is what is coming out is more stronger than what is coming in this respect. So there is no so much interactions, so much diversity in the fields that we see a light, like, sun and earth. O que está saindo é muito mais forte do que o que está entrando, por isso a gente não vê muita interação
e a gente não fica visível como o Sol e a Terra. So this is the plasma, what we are speaking about. Então é disso que nós estamos falando, sobre o plasma. Sometimes, sometimes you see it in this position, number 1. Sometimes you see it in this position, number 2. And sometimes you see it in third position, and this is the matter state. E esse é o plasma. Às vezes a gente vê ele na posição número 1, às vezes a gente vê ele na posição número 2, às vezes a gente vê ele na posição número 3, que é o estado material. But do we have the devices which can measure number 2 and number 1? Until now, we don't have. Será que nós temos os dispositivos para medir o número 1 e o número 2? Até agora não temos. We can measure only by our strength of amino acid, even in the knowledge. Nós podemos medir apenas na força do nosso aminoácido. How many elements, materials we have with our amino acid? It have a number, it have a strength, so we can see only in this level. Nós podemos ver apenas no nível e na força do nosso aminoácido. Above this number, we call it imagination, we call it dream, we call it whatever. Acima disso, nós chamamos de sonho, de imaginação, e seja lá o que for. Jalal, do you think that some animals can see different than us? Of course, Some creatures that are invisible to us, the Look, cats look. and dogs. look, my dear, Let me translate my question, okay? Eu perguntei para o Jalal se ele acha que alguns animais podem ver diferente da gente, como gatos e cachorros. Ele falou, claro. how I'm telling you, we don't have any device who measure number 2, who measure number 1. A gente não tem nenhum dispositivo até hoje que meça o número 1 e que meça o número 2. We call it, because we cannot measure it, we cannot see it, we cannot know anything about it, we call it antimatter. Porque a gente não vê, a gente não consegue medir, a gente acaba chamando isso de antimatéria. We call it dark matter. We have Chama- nothing about it. We don't know anything about it. Ou chama de matéria escura. A gente não sabe nada sobre isso. Why? Because our strength, it's not in the level to how they call it, to make a knowledge devices which can see the soul or see the emotion. Porque a gente ainda não tem dispositivo que pode ver a emoção. So, my room can be full now, full of universal community, and I don't realize. I'm once I said it, we need 100 years to graduate from level 1. A gente precisa de 100 anos para graduar do nível 1. So how much intelligent we are. Então, quão inteligente nós somos. And there is another entities, they do not need this 100 years. Tem outras entidades que não precisam levar 100 anos. So you can only judge yourself if you are more intelligent than this what you call animals or entities. Então, julgue a si mesmo. Você acha que você é superior dessas entidades, desses animais? And who said they are not 10,000 times more intelligent than us? E quem disse que eles não são 10 mil vezes mais inteligentes que a gente? We decided to understand them, to make it better to us that we understand them. We make these devices and we try to measure them in our devices. Who says so? E a gente tenta criar dispositivos para medir eles de acordo com o nosso dispositivo. Mas quem disse que é assim? Like, we made the devices of an electron, and we measure everything in the
this device. And this is the weakest here. Electron is the behavior of matter state. What about this one from here, all of it here? How are you going to measure it? E a gente, aqui na Terra, é tudo sobre o elétron, né? Que é a parte mais fraca disso. Mas como a gente vai medir toda essa outra parte aqui? And we think ourselves is intelligent. Okay, you are intelligent to your position, to your strength. E você acha que você é inteligente. Tá bom, mas você é inteligente na sua posição, na sua força. But what Mr. Cash trying to teach us that when someone in this level of number 2 and number 1 do not abuse his knowledge because we don't know nothing about it. Can you repeat? What Mr. Cash teaching us that number 3 is very weak. O Sr. Cash está nos ensinando é que o número 3 é muito fraco. And number 2 is thousands and thousands of times more powerful in the strength than number 3. Número 2 é milhares de vezes mais forte do que o número 3. And number 1 is more worse, more advanced, more intelligent than number 2 and number 3. E número 1 é muito mais avançado do que o 2 e o 3. I need a second, Jalal. Nadir, do you speak English? Do you want to go to the Spanish room? Nadir, ¿quieres cambiar queréis para la lengua hispana? Do you speak Spanish? ¿Hablas español? Nadir? Nadir, ¿hablas español para que puedas entrar a la sala 2, por favor? I really don't know. So, okay, Jalal. So this is the reality. He want to teach you to become equal with number 2 and number 1, which is they are working in this number 2 and number 1 in the space, and they are here. They are not coming. They are already here. E essa é a realidade. O Cash quer te ensinar a trabalhar com esse número 1 e número 2, que é o que com os seres do espaço trabalham, e eles já estão aqui há muito tempo. But they do not interact with you because in a way you are not in their level. Eles não interagem com você porque você não está no nível deles. And Jalal, they don't act with humans. They don't interfere with the mankind. My dear, do you as a human, do you interact with the ants? No. Why not? Aí eu perguntei assim, Jalal, eles não interferem na humanidade? Ele falou, meu querido, você interage com as formigas? Falei, não. Why not? It's entity and you see them and they have a community and they have everything. Por que não? Eles são uma entidade, eles estão aí, eles têm uma comunidade deles e tal. It's the same thing. É a mesma coisa. To their strength, we are the ants. Com relação à força deles, nós somos as formigas. So how they will interact with us? Então, como eles vão interagir com a gente? And if they approach us in the way, in the matter state, we will go and we will fight them because this is the fear. We have fear from everything. E se eles se aproximarem, a gente vai lutar com eles, porque a gente tem medo de tudo. Let go this fear, everything will open to you. Deixa esse medo ir embora e tudo vai se abrir para você. Because we spend so much energy only, to come over this fear. Que a gente gasta muita energia só para superar esse medo. If we just spare this, half of this energy, half of it, we are so long time in this space. Se a gente gastasse só parte disso, com a coisa certa. But this all is changing. The knowledge is there. Because the knowledge is there, finished. It's already begun. E tudo isso está mudando. E como que eu sei? Porque o conhecimento já está aí. Uma vez que o conhecimento está aí, já está tudo feito.
So anyone have any question about the plasma? Então, alguém tem alguma pergunta sobre o plasma? Danilo, se dois magnéticos se encontram, que nem o Jalal falou, tudo é plasma. E se dois magnéticos se encontram, mais fraco e mais forte, o que ele forma? Ele não So, forma célula ainda, né? The question is, when two magnetic, they met each other, one is stronger than the other, what they will form? Not necessary. Only when they are in respect to each other, they are similar plasma. É só no caso deles serem plasmas similares, não necessariamente, né? Tá. Então, eles se encontram mais fraco, mais forte, mas continua sendo um plasma, então. So they met each other, one stronger and one weaker, but they continue being a plasma. Look, every plasma is intelligent enough for its existence. Olha, cada plasma é inteligente o suficiente para existir. There is no existence without intelligence. Não existe existência sem inteligência. That means the intelligence of existence. Significa que é a inteligência da existência. They have a law. E eles têm uma lei. The law said E a lei diz, only similar or near similar plasmas interact. apenas plasmas semelhantes ou perto de semelhantes interagem. If I can do it, I will do it like this. Se eu pudesse Bom. fazer, eu ia representar assim. It's like this. O gravitacional, então, só entra quando forma célula, então. Eu acho que você está confundindo, Neiva. Ele não está falando nada de célula. Ele está falando... Não, porque ele está falando do plasma, né? E depois lá a matéria escura, matéria, né? Que interage com o magnético e o gravitacional. E aqui, então, é só dois magnéticos, um mais fraco e um mais forte. E continua sendo plasma, então. Neiva, você está só confundindo minha cabeça. Eu não estou entendendo nada. Eu tô bem confusa também. Wait, Então vamos ouvir ele falar aí, que você vai aprender. Tá, vamos ver. look. We speak about one plasma, but in reality, there is a trillions and trillions of plasmas all over the place. A gente falou sobre apenas um plasma, mas na verdade tem trilhões e trilhões de plasma por todos os lados. Uhum. So there is a levels in each plasma. E tem níveis em cada plasma. Every one of these circles, there is trillions of colors. Cada um desses círculos tem trilhões de cores. Yellow, white, green, blue, red, whatever colors you put. There is no end. Absolutely, there is no end. E amarelo, verde, azul, não importa a cor que você coloque, é um número infinito de cores. When there is one color here, that means it's this strength. And this strength, they connect together, not yet interact. Quando tem essa cor é porque ele tem essa força, e quando ele acha outro, eles se conectam. Não quer dizer que eles estão interagindo, eles estão conectados. Not necessary, give and take. Não necessariamente dá e pega. When there is another color here in another distance, another plasma, similar to this one here, they will connect. Quando tiver um outro plasma similar, mas mesmo que seja distante, eles vão se conectar. We make it as this connection. It is a connection. There is not necessary. There is a give and take. É apenas uma conexão, não tem necessariamente um dar e um pegar. I know you, you know me. We don't have to make a child. Eu conheço você, você me conhece, mas a gente não precisa ter um filho junto.
You keep your distance, I keep my distance. Você mantém sua distância e eu mantenho a minha. But when I found in a way that you are my daughter or I am your son, then there is a different action. Mas quando eu perceber que você é minha filha, ou sou seu pai, então vai ter uma interação diferente. This is what we referred to it last time, infinity loop and plasma loop. É isso que a gente se referiu da última vez como loop infinito e loop de plasma. Infinity loop, it can goes like Earth and the Sun. Loop infinito pode ser como a Terra e o Sol. They share, they give and take, they have interaction between. Eles interagem, eles compartilham, eles dão e pegam e tem uma interação entre eles. Infinity loop, no, there is another behavior in infinity loop that it gives to itself. O loop infinito tem outro comportamento que ele dá para ele mesmo. So it do not lose to Então the ele environment. Então ele não perde para o ambiente. So this is a plasma. Give and take, push and pull. Então esse é um plasma, dá e pega. This is itself, when we say here, do not lose to the environment, it could be this is one plasma and itself interact with another plasma similar. Então esse aqui seria um plasma que iria interagir com outro similar. Where they share, in this respect, another position. Onde eles compartilham com relação a isso uma outra posição. So, what you call magnetic fields, what you call gravitational fields. Então o que você chama de campos magnéticos e campos gravitacionais? What kind of plasma you speaking about? Que tipo de plasma você está falando? A plasma which they have this position, infinity loop, or a plasma it have plasma loop. It have huge difference. Então você está falando desse de cima que faz um loop infinito ou esse de baixo que é um loop de plasma? Tem uma grande diferença. Now, the last field here, you say this is the magnetical field. Okay, because this is the outside. Então esse aqui é o último campo, ele é magnético porque ele está por fora. The other one, which is just one lower, it is the gravitational field. Então esse aqui que está abaixo dele é gravitacional. The other one, which is beneath this one, is a magnetical field. Esse outro que está abaixo desse é magnético. So which one is gravitational, which is magnetic? Então qual é o magnético ou gravitacional? In reality, if you see, it is like this. Então na realidade, se você vê é assim. And the gravitational, it is like this. E o gravitacional é assim. One inside the other. Um dentro do outro. So now, which one is gravitational? Which one is magnetic? Então qual é gravitacional, qual é magnético? But you take the total behavior of this plasma. How much it gives, how much it takes in respect to what? In respect to the environment. Mas você pega o comportamento total desse plasma, o quanto ele pega, o quanto ele dá com relação ao ambiente. This is from above. This what you see, this is from above. But
If you take a slide of it, you will see it's like this. Isso é uma visão de cima, uma visão aérea. Mas se você fazer um corte, você vai ver assim. Gravitational fields worked, going out magnetical fields. Always stronger, magnetical field, always stronger. Why? Because it need to take a big circle to be weak enough to come back as gravitational. When it cannot interact with any other plasmas, it can at least come back as gravitational. Então, ele aqui embaixo ele é gravitacional e ele sai como magnético lá em cima. E o gravitacional sempre é mais forte, porque o que ele não interage com o ambiente, ele volta para ele mesmo. Let's say going out 10.6, it's coming back, let's say 10.1. Está saindo, por exemplo, 10.6 e está voltando 10.1. But here you have also a strength of 10.1. It will not take so much bigger space. It goes direct here in a smaller scale. Aqui você também tem uma força de 10.1 que vai para uma escala menor e ele tem esse caminho aqui. And there is another one which is in the strength of 11s, which goes a higher. Where am I? Sorry. Tem outro aqui na força de 11 que vai mais alto ainda. Which go a higher distance to reach another plasmas and come back. Que vai uma distância maior ainda para alcançar outros plasmas e depois volta para ele mesmo. Like Earth and the Sun. Como a Terra e o Sol. In the beginning, Earth, let's say, started with 10 or 11, and now it's coming back to the Sun in the strength of 10.1 or 10 or 9. E igual a Terra começou com uma força de 11 e agora está voltando para o Sol com uma força de 10 ou de 9. Because now it is heavier. Que agora ela está mais pesada. It gained more strength, that means it goes heavier, and heavier, that means goes gravitational to the Sun. Ganha mais força, então fica mais pesada e fica mais gravitacional em direção ao Sol. Is that a little bit add to your understanding? Vocês estão conseguindo entender? Cristiano, posta aqui no bate-papo o link do YouTube que a galera está pedindo, por favor, se você tiver aí. Viu, Cristiano? O pessoal está entendendo? Fiquei bem confusa, Danilo. Ele está falando de uma maneira geral, de como o plasma se comporta. Ele não está falando de como surge necessariamente uma célula, entendeu? Porque tudo é plasma, todo plasma tem esse comportamento. Mas é assim, Então, Eva, tem que... O magnético e o gravitacional estão sempre juntos, então. Daí os magnéticos se reconhecem, o mais fraco e o mais, se interagem, mas o gravitacional está por ali também. Então, eu fiquei bem confusa. So, they are always together, the magnetical and the gravitational, Jalal. What? They are always together, the magnetic and the gravitational. Of course, but how much strength of the magnetical, how much strength of the gravitational? Sim, eles sempre estão juntos, mas a questão é o quanto da força do magnético e o quanto é a força do gravitacional. It is how much this plasma give and take, it make it in this level. É o quanto que esse plasma pega e dá, é que deixa ele nesse nível. What we have? We have hydrogen, we have carbon, we have oxygen, and we have nitrogen. Então, o que nós temos? Nós temos hidrogênio, carbono, oxigênio e nitrogênio.
what do you think of the plasma of the hydrogen? What do you think the plasma of the carbon? What do you think about the plasma of the oxygen? And what do you think about the plasma of nitrogen? All the same? O que você acha? Que os plasmas deles são todos os mesmos? In give and take, that means in magnetical and gravitational? Em dar e pegar, ou seja, magnético e gravitacional? Yes, all of them, they have gravitational and they have magnetical. All of them, all the plasmas. Sim, cada um deles tem um magnético e gravitacional. Todos os plasmas têm. But how much magnetical give out and how much gravitational take in? Mas o quanto que o magnético dá e o quanto que o gravitacional pega? Due to what? In respect to the environment that this plasma in. E isso tem a ver com o ambiente que esse plasma está. Let's say this plasma is here on Earth, this plasma is hydrogen. Digamos que esse plasma aqui na Terra é um hidrogênio. I take this plasma, bring it to planet Zeus, as Mr. Cass say, it will be gold. Pego esse plasma, levo para o planeta Zeus e ele vira ouro. I take the same plasma, I take it to planet this, it will be copper. Pego esse plasma, levo para outro planeta e ele vira cobre. In essence, it's the same, all the same plasma. But how much this plasma, due to the environment, appear itself as this color or as this structure or as this strength? Em essência é o mesmo plasma, mas depende do ambiente. Por que ele se manifesta aqui assim, ali de outra cor, aqui de outra forma? What is your name? Who asked me this question? Qual é a pergunta de você que fez essa pergunta? Neiva. Neva. Neva, Fala, Jalal. your plasma is this one. Neva here in this planet in this shape. Então, digamos que esse plasma é você, Neiva. É você aqui nesse planeta com essa forma. Neva, I take her in another space, another dimension, it will be in this shape. Eu pego a Neiva, levo para outra dimensão, outro planeta, e ela vai ter essa forma. Do that make any difference in the level of the soul? Absolutely not. Será que isso faz alguma diferença no nível de alma? Absolutamente não. Absolutely not. Com certeza não. I can take Neva in next cycle to Africa, it will be in this shape. Pego a Neiva, levo para a África e ela vai ter essa forma. That make no difference. Isso não faz diferença. How much this soul give and take, this is important. How much it add to the level of the soul. O quanto essa pessoa soma no nível da alma é o que importa. So the question only for you and only you can answer it. How much you are giving to add to the level of the soul? E essa pergunta para você, só você pode responder. Quanto que você Whatever está you somando a nível da sua alma? whatever you say, whatever you do, whatever, nothing will add to me or to add to anyone, because it is only what is adding in the level of your soul. O que é que você diga ou faça vai adicionar apenas para sua alma. Oh, yeah, who's that thing? Sorry, Jalal, you need to open your mic. Okay, so it's only yourself you can judge your behavior and how much you give in the level of the soul. Apenas você pode julgar seu comportamento e quanto você dá no nível da alma. So can you tell me how much magnetical you are, how much gravitational you are, please? Então, você pode me dizer o quanto você é magnético ou gravitacional, por favor? And don't Ainda forget. não, Jalal. no, you know, only you know. The Apenas only você person, sabe. only the only person in her whole existence, only you know.
Apenas você vai saber em toda a existência. Because when you go to bed and you put your head in the pillow, you can only you judge yourself. How much and what I done And this to is the day myself, of and judgment. yes, it's only you. And Yeah, absolutely, absolutely, no one have the right to judge anyone. yeah, It's a behavior. yeah. E ninguém tem o direito de julgar ninguém. Apenas você sabe, quando você deita a cabeça no travesseiro, quanto você tem somado à sua alma. Mr. Cash, once we asked, Mr. Cash, a lot of knowledge seekers, they do not speak, they do not do anything. He said, and so Sabe what? que, sabe que muitos buscadores, eles não interagem, eles não conversam. Mas e We aí? said, aren't they are, in a way, they are only sit here and they stealing? I said, no one can judge. Será que eles estão aqui, eles estão roubando? E ele disse, não, ninguém pode julgar. Maybe in the last second of their existence or this earth existence, he will be aware of the reality of the truth in 1 second. Talvez It em um could this momento, second takes 50 years. talvez em algum momento da vida dele leve 1 segundo para ele atingir isso. There is a hidden door, and all of us here trying to find it. Sabe que tem uma porta escondida e todos nós aqui estamos tentando encontrá-la. It's no matter when you find it. At least the good thing that you are trying to find it, and this is the beauty. E não importa quando você vai encontrar. O que importa é que você encontre ela, e essa é a beleza. And this door is the communication line between you and your soul. E essa porta é a linha de comunicação entre você e sua alma. Oh, today I went with my soul. Okay, and we are doing it every second. We are living every second with it. So what is the difference? Ah, hoje... Ah, ok. But how much you took from this knowledge and you teach the other to connect with their soul. A questão é o quanto você aprende com esse conhecimento e ensina os outros a se conectarem com suas almas. It is better for them to interact with their soul today better than tomorrow. Now what you've done, you help them to serve and preserve a lot of energy. This energy needed to elevate the soul. E você acaba ajudando eles a preservarem muita energia, e essa energia é utilizada para elevar a alma. So, Jalal, Neva is here as Neva, and she gathered the energy to be here like a human, and she's gathering energy to go to the next level. You know? What we are saying that outside this earth and inside this earth there is a strength which is higher than our strength. Nós estamos dizendo que aqui dentro dessa terra e fora dela tem uma força que é mais elevada que a nossa. Like you are in a village, and now someone come from outside this village and say, look guys, there is another cities, there is another countries, there is another planets. I would like you to go there because you don't know anything about it. But you know what? Whatever you have here, it is not enough energy to take you to the other parts. So you need to gather more energies for you to be in this point. É como se você morasse numa vila e alguém viesse e falasse, olha, existem outras vilas, outras cidades além daqui, vocês precisam ir lá e conhecer, que vocês não sabem nada sobre isso, mas com a força que você tem aqui, com a energia
você tem aqui, você não consegue chegar lá, você precisa ir acumulando até chegar lá. So when you detach yourself from whatever we call emotion side here on earth, you preserve a lot of energy to yourself. Então, quando você se desapega das coisas aqui na Terra, você economiza muita energia para você. If you take an entity and you eat it as energy, don't forget you take the physicality, what we said about. There is another one which is the emotion, and there is another one which is the principle. Who will pay in this respect? You will pay. You take physicality, you have to pay the emotion, and you have to pay the principle, the soul. Quando você come alguma coisa aqui na fisicalidade, você tem que pagar o referente à emoção e à alma dessa coisa que você comeu. We all know money, huh? This is a copper, physicality. This is a gold, emotion, and this is the diamond, the soul. So you take this copper as, oh, I took energy. But in reality, your soul will be gold and will be diamond. For you to have copper. Why? Então, I don't need it. só para dar um exemplo, digamos que você pega a fisicalidade, que é o cobre, mas agora você tem que pagar o ouro e o diamante, que é a emoção e a alma. E por que você faz isso? Você não precisa disso. This happened in all levels, guys. All levels. Isso acontece em todos os níveis. We steal from others' energies. We take without permission another energies. We use others' energies. We kill for these energies, and it's a lot of energy our soul giving back. A gente rouba por causa de energia, a gente pega sem pedir permissão, e tem muita, a gente acaba pagando com a nossa alma, ela que tem que pagar de volta. The soul cannot stand this behavior. So when the soul want to go back to its origin, it have no strength because it have to pay what you done. E a alma não consegue voltar para sua origem, porque quando ela tiver que voltar, ela tem que pagar pelo que você fez. Before you don't know anything about it, so you are not aware, you are not responsible in a part. But this is what reality happened. Now you know what you're gonna do. Antes você não tinha responsabilidade, porque você não era consciente disso. Mas agora você sabe o que você vai fazer. And you will never say to your soul, oh, I don't know. No, you know, I brought you here, I paid so much energy for you to be here. Now what you gonna do? E agora você não pode mais dizer para sua alma, eu não sabia. Não, você sabe, porque você gastou muita energia para estar aqui e aprender. E o que você vai fazer agora? He's teaching every second, teach us how to make energies, how to make food, how to make health, how to make everything good, how to make peace, how to make love in reality. E ele está nos ensinando o tempo todo como fazer comida, como fazer energia, saúde, ensina até a amar. Last time in One Planet, One Nation, I especially came and I said, look guys, the Ganses, what you have, it's a cell of sun, No último energy of sun. No último One Planet One Nation, eu disse, olha pessoal, esses GANs que você tem é como uma célula do Sol. Did we took this energy, which is we are creating? Será que a gente pegou essa energia, a gente pega essa energia que nós estamos criando? Do we really open up this source of energy? Será que a gente realmente abre essa fonte de energia? And how much time we need more? Quanto mais tempo a gente precisa?
But I think we still behave as a groups. We need a cult. We need a religion. We need an institute that we are right, we are not wrong. Mas a gente continua agindo como um grupo, a gente precisa de culto, precisa de pessoas nos dizerem que nós estamos certos, nós estamos errados. In a way, we have no faith in our strength. Na verdade, a gente não tem fé na nossa força. That's the point, Jalal, the real point. We don't trust our soul, our strength. In a way, it's okay, but in a way, it's not okay. E de maneira isso está ok, mas também não está. Everything with the plasma, it have strength. You always can go higher. So why you stop in one place? Tudo no plasma tem força. Você pode ir sempre mais alto. Então por que você para num lugar? All this, all these ganses, what we are doing now, until now, we use Na. Do you mean the salt? Yeah, sodium. Todos esses gansos que a gente usa até agora, a gente usa sódio. All these ganses, what you see, we are using Na. What if we use K, potassium? Todos os gansos que nós estamos usando Na. Que tal a gente usar o K, que é o potássio? This is one level. This is another level. Esse é um nível, esse é outro nível. And still, we are only working with CO2 and CO and zinc. E ainda nós estamos ainda assim trabalhando com CO2, NO e zinco. What we are doing with this one, it is 0.001. What? How much? 1,000.1. We are not still going here. 1,001. We are not yet 1%. E a We need gente, 1,000. a gente level. ainda não chegou nem no 1%. How many kinds of salts? So how many kind of levels you have? Quantas almas você tem? Quantos níveis de ganso você tem? Every one of them is a universe itself. Universe itself. Cada um deles é um único por si só. And if you bring this one and this one, you will have a new one, a new level. So Se você pegar esses dois e juntar, você vai ter um novo nível. Mr. Cass said, if you go to space, it will take millions and years only to know 1%. Se você for para o espaço, você vai levar milhares de anos para saber apenas 1%. Every cell in your body, it have unique place. That's why it exists there. Cada célula no seu corpo tem um local único para ela, por isso que ela está lá. And each cell it have its own unique science behind it. Cada célula tem sua ciência única por trás dela. How many cells you have in your body? Quantas células você tem no seu corpo? And how much energy inside your body? Quanta energia dentro do seu corpo? 18 Hiroshima bomb. 18 18 Hiroshima bomb. 18 bombas de Hiroshima. Não, é 80.
sei lá. And 18. we still speak about E 2 kilowatt and 3 kilowatt of E aí- electron. a gente fica falando de 2 ou 3 quilowatts do elétron. And we are not yet there. E a gente ainda nem está lá. Okay, any question? Ok, alguma pergunta? Can we take a 2 minutes break? 2 minutes? Yes, take. I will make a coffee. Ah, you make a coffee. Do you want a coffee? No, I already have, thank you. Pessoal, vão pensando aí numa pergunta. Só vou pegar um café ali rapidinho. I'll be back in 2 minutes. We don't need you. We have another translator. Yeah, you have Rafael. I think Rafael leave. Okay, I'll be back. I asked Alinka a question. Alinka. She's still in the kitchen with Batit. You are here. She's listening. She's listener. Alinka. She cannot speak. Anyway, I cannot hear you. But something unique happens in this 3 weeks. Good. And the time what you told me, I go to sleep. I am sleeping. And in that time, She says, wow, great. yeah, I'm not great. I cannot sleep. I wake up with full energy. Good. Yeah, you are laughing. I tested, and that for that reason, I delayed 1 week the last one. I'm so glad for your feedback. Yeah, you know, I'm back. it is good when you are aware about it. But if you are not aware, and you say, "Oh my God, I want to sleep," but you cannot sleep. What happens? Wait. You need to translate this, Alenka, for us. Yeah, can you repeat? I'm here. Okay, Jalal, This can is I a secret. translate to the Spanish community? This Our is a secret. conversation. Someone give me a gift. Okay, alguien le dio un regalo. And he is doing it every week. Y esa persona hace ese regalo cada semana. But it happened that the time when they send this gift, I am sleeping. Pero sucede que cuando esa persona envía ese regalo, Sometimes Estoy 1 hour, durmiendo. sometimes half an hour, sometimes 2 hours. I wake up and I cannot sleep again. y a las 2 horas me levanto y ya no puedo volver a dormir. I don't know what you are talking about. Me too. So let me speak. Dice Danilo que no sabe I si wasn't está aware. I wasn't aware. And until now, I don't aware about it. consciente. Pero ahora sí dice que está consciente. So when it's finished, I will tell you next year. Cuando se termine el experimento, entonces se va a compartirlo.
El próximo año. Well, we're very close to the next year, Jalal. So Yes, better yes, get we are very there. close. Yeah. See you next year. Yes. So I was only speaking to Alenka that confirmation. That's all. Solamente me estaba dando la confirmación. Eso era todo. My wife asked me, "What's wrong with you?" I said, "I don't know. I cannot sleep." Su esposa le dice, ¿qué sucede contigo? Yo no sé, dice, yo no puedo seguir durmiendo. I tell her, "You are snoring too much." Oh, I'm sorry. Y le dice que está roncando demasiado. Oh, lo siento, then dice, no then me había dado cuenta. after that I noticed someone sent me a Después message de said, eso sí que empecé a sentirlo. "We done it yesterday." Oh my God. And I forget and I go to sleep and next day the same thing. I wake up and then after half an hour or 1 hour of sleeping, Alguien le dijo, ya lo hice. full of Entonces, energy. al día siguiente se levanta lleno de energía y no puede volver a dormir después de que se despertó la primera vez. You know, it is the same system is going with your soul. Sometimes your soul is connecting with you, sending something, but you are not aware about it. Can I translate? De eso. Yes, please. Go ahead. Sí. I need to close your mic. Alenka, sorry. Jalal, I do not understand. What do we gonna do? Open for the next question, or want to continue talking about this? Because No, look. I do not understand what you are talking about. Okay. Someone send me every week a gift. O Jalal tá falando que alguém estava enviando um presente para ele toda semana. They didn't tell me in the beginning when they are going to send. Eles não me falavam no início quando eles iam mandar. Okay. When I know that they send it, E quando eu fiquei sabendo que eles mandaram, it was already happened before one day in my time. já tinha acontecido um dia, já tinha passado um dia no meu tempo aqui. So in that time, I wake up, I was sleeping, E aí eu acordei, eu estava dormindo, eu acordei. and I didn't thought that this is from them. They send me source of energy. E eu não pensei que isso era deles, eles me mandaram uma fonte de energia. So next time happened the same thing, but I forget. Próxima vez aconteceu a mesma coisa, mas eu esqueci. And sometimes I am 2 hours sleeping, and sometimes I'm already half an hour or 1 hour, and I wake up full of energy. I cannot sleep. E aí agora eu durmo 1 hora, 1 hora e meia, e eu já acordo cheio de energia. Oh, I wish I could have an energy pack like this. You know, and I'm thinking, oh my God, what I did eat yesterday? Why full of energy? I cannot sleep. E eu já acordava cheio de energia, não conseguia mais dormir. You know, So when this is the gift? yes. You know, I didn't know Stefania about told it. me during the Mojang, she felt the same. No sleeping, no eating, powerful energy all the time. Yeah, but if you don't know about it, it will not be comfort. You know, because you don't know about it, you do not use it. You do not use? Yeah, no, you would not use this energy. So it is coming as a normal. When you don't know? When you go to sleep and after half an hour you wake up, you cannot sleep. What you would do? You are struggling to go back to sleep. Yeah. You think this is something happened, I cannot sleep.
Yeah. but you don't know that there is someone in Sending behind you. sending you energy. Yeah. So if I know it, I can take this energy and reflect it in a work, in a learning, in teaching, in doing something, you know. That is extra energy to you. But in that time, in that position, when you are sleeping, that means, you know, something bother you, something in your head, how you think too much. When you go back to sleep, you will become like a fish. Sometimes right side, sometimes left side, sometimes head side. O que o Jalal tá falando, pessoal, é que o pessoal mandou um presente para ele. Era um pacote de energia e ele não precisou dormir mais. Ele dorme 1 hora e meia. Só que como ele não sabia, ele começou a ficar preocupado. Porque se ele soubesse, ele ia aproveitar o tempo dele para estudar, para fazer as coisas. Ok, Jalal. So when you know now, finish. You can take this energy and you can use it. E agora que você sabe, você pode aproveitar essa energia e usar. You know, How they do this, Jalal? I don't know. You ask me? Yeah. Do you have any clue? No way. I don't know. They told me we will send you some chocolate. It's amazing. Eu perguntei pro Jalal como que eles fazem isso. Ele falou: você pergunta para mim? Eu não sei. Eu sei que eles falaram que ia mandar um presente e o presente chegou. But it's very good. I swear. Thank you very much, Alinka and all the group. It was very beautiful because why? Alenka sent to you, the Spanish community? No. Alinka the translator. So don't go to her. Look, it is very good because if she told me that, you know, wait, you will receive it in half an hour, I will not receive it because expectation a lot of things. So you will miss it. But after they send it, she confirmed to me that they send it to me. Now, who is confirming that I receive? It's me, what's happened to me in reality. Without expectation, you know, this is the beauty. Bom, o Jalal tá falando que dessa experiência aí e que ele não tava esperando, ele não tinha expectativa ainda. Isso que foi legal. In a way, you know, when we say if you give, you will receive more. So if you know you will receive and you have expectation about what you are receiving, you will never receive it. Ele falou que quando você dá, você recebe mais, mas quando você fica na expectativa, cria expectativa sobre o que você vai receber, quando você vai receber, você não recebe. Because you think okay, the good things have the color of white. Okay, I wait for the color of white. Who said so? The good things, what it can maybe save you, it can maybe push bad things, or it give you a knowledge, or it give you a wealth, or it give you a health, you know, or give you a beautiful smell. All these colors, you do not notice it, you do not use it because your expectation is a white color. You see? Ele tá falando que quando você tá na expectativa, esperando receber algo, e você espera receber algo que venha na cor branca, por exemplo, e aí vem de outra cor, você acaba limitando o que você pode receber de acordo com o que você espera. Porque se você espera que ele venha branco e ele venha azul, você fica frustrado. Ou você não reconhece, porque poderia ser mais saúde, um benefício diferente, até um cheiro gostoso, um perfume, sabe? Então, quando você cria expectativa, você espera que a coisa aconteça de uma maneira e ela vem de outra e você se frustra ou não reconhece. You know, and in reality, we always say
don't don't um, don't look to what you receive, because if you look, you are waiting in this level of uh, um, confirmation, and this is matter state. Você Soul não, level is very high. So why you want it in the matter state? It to take a lot of times for the soul to give it to you in the level of the matter state. It must be very weak ele está for dizendo you to see. que tem que ser muito fraco o benefício que você vai receber no estado da matéria. Pode ser um benefício emocional ou espiritual, entendeu? So from my side here, thank you for the group in behind. Então, da minha parte, obrigado aí pelos grupos que estão no plano de fundo. So, Jalal, we are gathering. Let me draw here, okay? Can I clean your drawing? Where is my drawing? I don't see anything. Oh yeah, clean it, please. So you said that the gravitational is stronger because we must keep gathering energy or plasma. Is it right? So we will go to higher, to the next step above us, not as a human or as another entity. Look, what you call gravitational, it is what you receive, what you take. O que você chama de gravitacional é o que você recebe, o que você pega. What is adding to your principle? What is adding to your mass? E o que está sendo, é o que está sendo somado à sua matéria principal, à sua massa. It have a lot of, difference between when you take or when you receive. It's a huge difference. Tem uma grande diferença de quando você pega e quando você recebe. Gravitational, okay, in which level? Gravitacional, ok, mas em qual nível? In your level, you have a magrav position. We said it before. You have a magrav. You have physicality, you have emotion, and you have soul level. No seu nível você tem uma grave, você tem a fisicalidade, a emoção e o nível da alma. Okay, gravitational, that means I take. In which level you want? Gravitacional significa eu pego, mas em qual nível você quer? Don't forget, you will give from the highest. That means you will give from the soul level. Não se esqueça que você vai dar do que há de mais elevado, ou seja, do nível da alma. So, what kind of energy you would like to take? You want to take it in the physicality level? Então, que tipo de nível, que tipo de energia você quer pegar? Você quer pegar no nível da fisicalidade? Or you want to take it in the emotion level? Ou você quer pegar no nível emocional? For me, I would like to take it in the soul level. Para mim, eu gostaria de pegar no nível da alma. No one can judge you. You want to see it in physicality, it must be very, 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 very weak to come back in physicality level. Você quer pegar no nível da fisicalidade, então ele tem que ser muito, muito, muito fraco para ele ir lá e depois voltar aqui. It's up to you. Depende de você. Don't forget, this behavior, it's a human entity. This behavior is a universe, and this behavior is the same magra. E esse comportamento é em qualquer entidade, no homem, no universo ou numa grave.
If you understand it, you can mimic it in all levels. Se você entender isso, você pode imitar em todos os níveis. As I said, what is the difference between Na and K, potassium? Como eu disse, qual a diferença entre o Na e o K, que é o potássio? What is the number of sodium? What is the number of potassium? Qual o número do sódio? Qual o número do potássio? Anyone? Alguém sabe? I will give you a present. Eu vou te dar um presente. What is the number of sodium? 23. Sodium That's 23. The mass is 23. The mass. Okay. And potassium? E o potássio? Potassium is. Wait a minute. 38. 38. For me. Okay. No. For me is the number. The mass is 38. 39 for me, but it's the It's okay. same. It's okay. Okay. Thank you. Yes. Okay. Now, if I make CO2 in this level and I make CO2 in this level, what I have? Se eu fazer CO2 nesse nível e nesse outro nível, o que eu vou ter? Come, guys. Fala aí, pessoal. This one now will behave as a gravitational. This one will behave as a magnetical. Esse aqui What vai that se mean? comportar como gravitacional e esse vai se comportar como magnético. Mas o que isso significa? What that mean? O que significa isso? What that mean? One is stronger, one is weaker. Um é mais fraco, um é mais forte. Marie, no. Marie, não. Gravitational. Pulling in, taking. Magnetical, giving. Gravitacional, puxando, pegando. Magnético, dando. Now, if you have two CO2s Então, se and you have an entity, você tem dois CO2 e você tem uma entidade. and you have energy source, wherever, E você tem fonte de energia, seja qual for. higher source I can take, weaker source I can give. Força mais elevada, eu posso. Can you repeat, Jalal? I was joining the people on the room. I didn't tell you join the people what you say. Yeah. Can you repeat? Okay. What we said here, 23 and 38. 23 e 38. What that mean? O que isso significa? We said the heaviest is hydrogen. So if you go from this side to the hydrogen, you are going to the heavier. So that means you're going to gravitational. Então, o hidrogênio é o mais pesado. Se você está vindo desse lado para o hidrogênio, significa que você está gravitacional. If you go this way, that means you go magnetical. Se você vai nessa direção, você está indo magnético. Now, 23 is here. Agora o 23 está aqui. 38 is here. 38 está aqui. That means if I make CO2 here and I make CO2 here, what is the difference? Significa que se eu fizer CO2 aqui e aqui, qual vai ser a diferença? That means this one work as gravitational. It takes in. Significa que esse aqui age como gravitacional, ele pega Like a magnet. como um ímã.
north side, Parte South norte side. e a parte sul. Giving, taking, Dando e pegando. pulling, pulling, pushing. Empurrando e puxando. So if there is an entity, energy, whatever you want, if I want to pull it or I want to give it, Então, se tiver uma entidade, será que eu quero puxar ou empurrar? do you understand? Yeah. Vocês entendem? Any question? Alguma pergunta? Oh, deep thinking. Oh my God. No questions? Nenhuma pergunta? Eu tenho uma questão fora da pauta, pode ser? I have a question about other topic. Can I do it? Yes. 10 Sim. kron. 10 euro. 10 euros. Tá caro o euro, hein? Então, uns Ok. R$ 70 essa Ok. pergunta. Eu tenho um prego aí para pendurar. Ô, Danilo, eu queria mandar um vídeo para você e você compartilhar para o Jalal dar uma olhada. Aí nós vamos explicar para ele. É um evento que aconteceu ontem à tarde aqui, uma formação de uma nuvem de chuva com raios e elétricos assim, só que não tinha trovão, não tinha nada. Eu queria só que ele desse uma olhadinha. Pode ser? Pergunta para ele. Não tem música, não tem nada, né? Não tem nada, é só o vídeo. So, Marco want to show you a video of a cloud and some thunders some days ago. Can you see it now? Can I show it, Jalal? Yes, go ahead, please. Por favor, Marco, manda aí no Telegram em algum lugar. Marco? Ok, tô mandando para você. Ah, certo. Eu vou lá no Telegram aqui, peraí. Um segundo. Já foi. Tá no Right. seu Telegram. Okay, I will share my screen. Let me put. Okay. Share screen. Okay, I will share sound. Can you see the video? Yes, yes. Okay, I will start again. He's spraying. Tinha trovão. Depois você fala, Marco. Peraí, deixa eu ver o barulho. Você tá querendo dizer que você não viu o barulho, é isso? Não tem trovão nenhum. Só tinha esses raios aí e não tinha nada. Só You tinha know- essa energia. Durou mais ou menos 40 minutos. E foi embora, não choveu, não fez nada. It was a very strange phenomenon. Didn't rain, and you could not hear the thunder, the brrr, the sound, only the visual effect, and Não choveu. it longs for 40 minutes, then go away, and didn't rain. It was very, very strange. E o que você quer perguntar, mano? Não, se ele sabe o que é isso. Só isso. Do you know what's going on here, Jalal?
I don't understand the question. What you want to know? He thinks it was very strange because he saw the lightning and don't have any noise and any rain, any water falling from the sky, and it was for about 40 minutes, then go away. And he's asking if you know Maybe something. maybe this a UFO in the background. Ele falou que vai ser lá, talvez tenha um disco voador aí no plano. Ah, fala para ele que eu acatei a ideia dele e eu vou fazer, já estou fazendo as miçangas do Alex Pix, mas de uma forma diferente, no mesmo fundamento, mas de uma forma diferente. Obrigado. He say he is doing the Alex beads in a different way. Same knowledge, but different way. He will show you soon, Jalal. He's making Alex beats. Yeah, but different. Okay. Tá. Mais alguma coisa, Marco? Não, só isso. Obrigado, viu? Valeu, obrigado. Thank you. So, Jalal, my question was, you are adding to your soul through, let me draw differently. This is your soul. This is your emotion. This is your physicality. So your physicality is feeding your emotion, that is feeding your soul in order to gathering energy. Is it correct or not? Let me translate, Jalal. In a way, yes. Eu perguntei para o Jalal assim, eu queria que você falasse um pouco sobre a fisicalidade, está alimentando a emoção, que está alimentando a alma. E aí a gente vai acumulando energia. Can you say something about this, Jalal? But why you want it always to come through your emotion? Mas por que toda vez você quer que venha através da sua emoção? Why don't you work direct physicality and soul? Por que você não trabalha diretamente a fisicalidade com a alma? If you remember the drawing of Mr. Cash, Do you want me to clear this drawing? soul, emotion, and physicality. Lembra do desenho do Sr. Cash, alma, emoção e fisicalidade. There is interaction between, and there is interaction between, and there is interaction between. E tem interação entre essas três partes. Why always you go this way? Porque sempre você vai nessa direção. Why don't you go this way? Por que você não vai nessa direção? So I suppose that you have to control your emotion and stop it. Is it? And just work with the physicality and the soul? Emotion, it have its own tangibility and work in respect to earth. A emoção tem uma tangibilidade e ela trabalha com relação à terra. You want to go above this level of earth. Você quer ir acima desse nível da terra. It's already, your emotion is already exist. Okay, I do not want to feel. I do not want to see. I do not want to hear. I do not want to touch. Ok, eu não quero ver, não quero tocar, não quero ouvir.
How you trust? We said it just now before. You didn't say it. The problem, we do not trust ourselves. Então, como você vai confiar nisso? A gente não falou agora há pouco que nosso problema é que a gente não confia em nós mesmos. If you trust yourself, you do not go the way of the emotion. If you not trust yourself, If you trust yourself, you do not go the emotion side. se você confia em você mesmo, você não vai para o lado da emoção. So you see something you do not see with your eyes. You hear something you do not hear it with your ears. Então, quando você vê algo, você não vê com seus olhos. Quando você ouve, You você não smell. ouve com seus ouvidos. You smell some things you do not smell it with your nose. E você cheira algo, você não cheira com seu nariz. Can you close your ears and your eyes and you trust your soul and you walk? Você pode fechar os seus olhos e os seus ouvidos e confiar na sua alma e andar? Or you reach your hands in the front of you that you are afraid not to fall down? Ou você estende suas mãos na sua frente com medo de que você possa cair? We have a lot of new people here. If you are on the wrong language, please tell me. Tenemos muchas personas. Si usted es de una de lengua hispana, quieres trocar de sala, ¿ok? Ok, Jalal. Las nuevas personas que han entrado a la sala, por favor, pueden entrar a la sala 2 por español. I Los need que to know. aprendan inglés pueden estar aquí. Yeah, but they need to tell me. I need to change them, you know. 1 second, please. Necesitan decirle, para cambiarlos. necesitan decirle a Danilo para que los pueda cambiar. Yeah. Levanten la mano los que tienen que estar en la sala 2. Okay, let's just wait a second for Jalal. Jalal. Yes. So I need to tell you, in my dream, remember my dream, okay? There's something connected to this teaching.
they put a mirror on the ground and they shine a sun, projected an image of a sunset, orange, very beautiful. And they told me, and when I see the sun, I was here, I start to feel the biggest love of my life from the sun. And they told me, don't rationalize, don't do through your minds, trust your feeling. And then I changed my location. I was in a beach seeing the sunset. And in this case, I think I go through from the physicality through emotion, and then I manifest. No, I went from the soul to the emotion to manifest my physicality there. Is it right for you? In my Yes. dream, they told me, "Do you want to see a teleportation device?" And I said, yes. They were 3 knowledge seekers in my dream. And they took a mirror, a round mirror like this, and they put on the ground, and this mirror started to project a 3D image of a sunset. Very orange, very beautiful. And when I look into the sun, I start to feel the biggest love. You know, when you realize that you never knew love, the real love, and I start to feel, oh, this is amazing. I told you, Yes. it's a way of traveling through emotion, because emotion is motion. And I really do not understand, but it was just a dream, but a very interesting dream, you know. Pessoal, eu tô falando pro Jalal que esse ensinamento dele tem a ver. Eu preciso de um segundo para atender meu interfone. Jalal, I'll be back soon. I need a second. Okay. If you okay, if you want to add energy, you don't need to put the iron inside. You put nano coated copper, you put zinc plate, and you put iron outside. You will have ZNO and the energy. This is for the question of Nader. And don't forget, you will have also CO2. Hello? Sorry, I'm back. Hello? Yes. Yeah, sorry, Jalal. I'm back now. So,
You There is a know, question from Nader here. now just to finish this topic, Jalal, very fast. The earth is the place where you have this big love. Do you think this love I felt was from our sun? Because maybe that's the way I came here to earth, connecting to the emotion of the sun to feel this love, you know, here. Why don't you go above that? How? Jalal? Answer yourself. I don't know. All the matter state what we see here is created by the sun. And A matéria que a gente vê aqui é criada pelo sol. the amino acid created by what? Um aminoácido criado pelo quê? By the field forces which is interact outside this atmosphere. Pelas forças de campo que interagem fora dessa atmosfera. But don't forget, there is a knife. There is a Which knife? slides knife Uh-huh. which slides this energies. High source of plasma, from where it comes. E a fonte mais elevada de plasma, de onde vem? And if the source of the creation is let's say the sun, who gave the order? E se a fonte mais elevada é o sol, quem que deu a ordem? If we say the emotion which give the order to the physicality to behave, who give the order to the emotion? Se a gente fala que é a emoção que dá ordem para a fisicalidade, de como ela se comporta, mas se você parar para pensar, quem que dá ordem para a emoção? What is the currency which this emotion use to work? Qual é a moeda que essa emoção usa para trabalhar? It's the love of the creator. É o amor do Criador. Remember when we said, if this is the creator, and this what we call the unicos. Então lembra que a gente falou que se esse aqui é o Criador, e esse aqui é o que a gente chama de únicos, galaxy, universo, solar galáxia, system, sistema solar, terra, man, they all, homem. yes, everyone have its own color, Cada um tem a sua própria cor. but all of them, let's take another color here and another color here, but all of them work on this color. It's the love of the creator. É o amor do Criador, Cover everything. que cobre tudo. Who created this cell in your toe? Quem criou essa célula no seu dedão? Is it the lymph? Foi Is a it the limpa? blood? Foi o Is it sangue? the nerve? Ou o nervo? Who? Quem? Who gives the order?
Is it B cells or is it T cells or who? Quem deu a ordem, as células B ou as células T? Is it the brain or who? Ou o cérebro, quem? You need to go above all of these. Você tem que ir acima disso tudo. It is your soul. É a sua alma. And for now, it's enough for you. And it's more than enough. Not enough, more than enough. E é mais do que suficiente para você. Don't forget. You have this physicality due to this environment. Não se esqueça que você tem essa fisicalidade por causa desse ambiente que nós estamos. The same strength, the same plasma. You take it another place, it will behave very different. A mesma força, o mesmo plasma, você leva para outro lugar e ele vai se comportar bem diferente. The light here in the matter state, it's behave as a light. Sorry, Jalal? The light? The light, what we call speed of light and light behavior. It's behaved here on earth in this way. In another place, it could be million times in the speed of light. A luz, ela se comporta dessa maneira aqui no nosso ambiente, mas em outro ambiente pode ser milhares de vezes mais rápido. 1 atom of hydrogen cover the whole incubator. What do you mean by incubator? The box you put it in. Um único átomo de hidrogênio, ele ocupa toda a caixa que você coloca ele. It could be 1 centimeter and it could be trillion kilometers. Pode ter 1 centímetro ou 1 trilhão de quilômetros. Okay. Any other question? Jalal, they have all. Let me. It's like a lollipop. And it's all the same soul. You have a lot of entities, bigger and bigger, and they have one day you draw something like this. I don't understand your question. Again, I didn't hear it. What you said? All entities, they have all the same soul. The soul is the same. They are all in the same line. You have here an ant, and here you have a human, and here you have a planet, here you have a solar system, and they have all the same line of communication, which is the soul. Of course. But if we line all this on the end, I saw it in my dream like a lollipop, you have all this line of communication, but here on the end, I saw something like this. Maybe it was God. This is, look, we choose the line of understanding. Bom, eu tô falando para ele que eu tive um sonho que nem o desenho que o Jalal fez era. If your soul now communicating with you, it use your line of communication.
Ele tá falando que cada alma usa sua própria linha de comunicação, que é a melhor para a pessoa. The soul using Viber and you are using Zoom. Then what will happen? The soul is using what? Viber, Vapor. Messenger, Facebook, a telephone, a TV, a satellite. Ah, What is the line of communication? But it happens that who is translating there, translating in the Arabic. Now, how are you going to understand? Maybe from 1,000 word, you will pick up in one word, like Habibi. Oh, yes, I heard it before. So all the 100 word, you understand only one word from it. So now this is your expectation. I said, don't work with expectation. Work above this. Ask your soul to communicate with you in the way you understand, or you understand the soul. Mr. Kass said, before you go to sleep, ask your emotion to allow you to see your soul. But first, you need to be just, you need to be right. You do not abuse this source of energy. o Jalal falou que o Cash diz para você, antes de dormir, pedir para sua emoção para que ela permita você ver a sua alma. Mas você tem que ser correto, justo, e você não vai abusar desse conhecimento. Para sua alma confiar em você e se mostrar para você. O Jalal também diz que cada alma tem a linha de comunicação ideal para com você. Por isso que você não pode ter expectativa. Você tem que pedir para sua alma se apresentar para você e te ensinar, e não ficar esperando que vai ser numa cor laranja, porque pode vir numa cor vermelha ou numa cor azul. Então não crie expectativa, apenas peça para sua alma antes de dormir, para você conhecer ela, para ela te ensinar, e ela vai saber a melhor forma de se comunicar com você. It's as if you are asking the guard here to let you go in all the cameras, which every camera watching this guy, and this camera watching this guy, and this camera watching this guy, from the beginning to the end of his existence. Now you are asking to enter this area. It's a power. If you do not use this, what you're gonna get, yes, they will let you in because you want to learn. But who is not abusing, my dear? Ele disse assim, é como você tem um lugar aqui onde tem um guarda, e aqui tem várias câmeras que têm acesso a todas as pessoas, e essa câmera fica observando esse cara aqui, essa outra fica vendo isso aqui, a vida inteira dele. Então é como se você estivesse pedindo permissão para esse guarda para você poder ter acesso a tudo isso aqui. Mas você tem que ser correto e justo e não pode abusar. Se você não for usar isso, você pedir só para conhecer pelo conhecimento, ele vai deixar. Mas se você pedir para abusar, para tirar proveito disso, você nunca vai ter acesso, entendeu? Look, you need to understand. All these devices, what you see, what Mr. Cash making, how much you think plasma energy in it? Todos esses dispositivos que o Cash tem ensinado, quanto que você acha que tem de energia de plasma dentro disso? This device which make the material, whatever material you want, Aquele dispositivo que faz materiais, qualquer material que você quiser. how much plasma energy in it? O quanto que de energia de plasma que tem ali dentro? Now, if only when the soul
leave the body, it is 18 Hiroshima bomb. Se quando a alma deixa o corpo, nós temos uma potência de 18 bombas de Hiroshima. It is not the strength of the soul. No, it is the release. Only it is the release of this plasma. It is not the energy inside this plasma. Isso não This é is a the fraction. Isso não é a energia dentro desse plasma, não é a energia da alma, é apenas uma fricção, é só a energia que é liberada da alma quando ela sai do corpo. Tem uma força de 18 bombas de Hiroshima. So what about if you enter this reality of the soul? What you can do? Então, e se você entrar nessa realidade da alma, imagina o que você pode fazer. Can you really trust yourself? You will not behave as a God? Você pode confiar em você mesmo que você não vai começar a agir como um Deus? Now, everyone will respect you to what you are giving, or they will have fear from you because you are a God. E agora todo mundo vai ter respeito por você pelo que você está dando, ou todo mundo vai ter medo de você porque agora você é um Deus? What kind of respect you will have? Que tipo de respeito você vai ter? Because you can change matter to gold and matter to diamonds, and you can travel from here to here, and no one can touch you and no one can kill you. What you will do? Você pode transformar qualquer materiais, você pode viajar daqui para ali num instante, ninguém pode te tocar, então o que você vai fazer? Be honest with yourself and ask this question to yourself only. Don't tell me. Don't tell me. Seja honesto e responda essa pergunta para você mesmo, não me diga a resposta. Be honest with yourself. Seja If I honesto have consigo such mesmo. an energy, Se eu tivesse tal coisa, if I have such a knowledge, se eu tivesse tal conhecimento, can I still be as I am, será que eu ainda continuaria sendo quem eu sou? a normal human, which is trying always to make peace and teaching peace and teach this technology, or I go, oh, let them go to hell. I have the knowledge and I can judge everyone. Why don't you come to the peace? Why you are stealing? Why you are killing? Why? Now we are judging. E você se manteria como uma pessoa normal, que quer criar paz, ensinar as pessoas, ou você julgaria as pessoas e falaria, por que você faz isso? Por que você faz aquilo? Even that man, when you say he's stealing and he's killing and he's doing all these bad things, don't forget, just go back. This man, go back before 20, 30, 40 years, he is this beautiful child. E esse homem está roubando, está fazendo uma conduta, mas volte 30, 40 anos, ele era essa bela criança. So what is the reality? Então, qual é a realidade? Is this soul of this child changed Será que a alma dessa criança mudou? for you to judge him and to say he is a bad and he is not good and he is what? Para você julgá-lo, dizer que ele não é bom, que ele faz coisa mal? So you see, it's very easy for us to judge people. E é muito fácil para a gente julgar os outros. And when you judge, you will never even see this, what you call soul. E quando você julga, você nunca vai ver isso que você chama de alma. Because simple, you are not in this level. Simples, porque você não está nesse nível. So who is judging you? Mr. Cash judging you not to receive the knowledge? Então, quem está te julgando? O Sr. Cash está te julgando por não receber o conhecimento? Or you judging yourself? Ou você que julga a si mesmo? So any question? You have 15 minutes, guys. Então, alguma pergunta? Vocês têm 15 minutos.
And before anyone asks question or something, I would like to thank you, all of you. It was very beautiful year, really. E antes de alguém fazer qualquer pergunta, eu queria agradecer a presença de todo mundo, que foi realmente muito bonito hoje. We learned a lot, and really, from what I see, 2022, it will be a point of changing a lot of things. Pelo que eu vejo, 2022 vai ser uma época de mudança para muitas coisas. Because it is the time. Porque é o tempo. And from what I see here, even the knowledge seekers, they have a new awareness, a new knowledge. They are adding every time, every day to the work. It's very beautiful. E eu vejo os buscadores melhorando a cada dia, somando cada vez mais. Isso é muito bonito. And the beauty, as Mr. Kass said, we didn't really even thought that the humanity is ready for this knowledge. You say who, Mr. Cash? Mr. Cash, yes. He thought that the humanity was not ready. Yes, they will not understand. Sir Cash pensou que a humanidade não estaria pronta, não ia entender o ensinamento dele, esse conhecimento, né? He thought this before the knowledge seekers workshop. It's this knowledge is coming every thousands of years in different shape, in different form. When the humanity ready to understand, they would understand, because the sender every second they are sending the same message. Esse conhecimento está vindo para a Terra por milhares de anos, Sr. Cash. E os mensageiros estão sempre enviando a mensagem. Quando for o momento certo, eles vão entender. Oh, Gianni, thank you. Oh, Ying, now I am professor. My God, don't let anyone hear you. You will make the ego high up. Gianni, today was very beautiful presentation from you. Thank you very much. But you're still, my dear friend, you're still working in the matter state. Mas vocês Next year. Vocês ainda estão trabalhando no estado da matéria. You need to create this dome, what you done, from the fields. Dome. Yes. Você precisa criar esse domo a partir dos campos magnéticos. Yes, Jalal, understood. Hi, Gianni, how are you? Thank you. I'm fine. Long time no hear. What's wrong? I'm working in the mountain. Ah. So good to hear you again, my dear. Thank you, my friend. So any question, my dears? Alguma pergunta, pessoal? There was a question from Lizzie, but I think we lost the line of the conversation. So if you can answer here in the chat, she says, so how do you make iron gas with other energy, for example, with emotional energy of zinc, and use it at this time that CH3 cannot be used? Thank you. That is the first. I did draw it to her. Also, that was regarding another. When I said, when you make your what is the whiteboard? Daniel. Okay.
when you make your ganses, you don't need to put any plate inside. You can put the plate outside. And even if you put the plate inside, you don't need to connect it. It's have a huge difference in what you are doing. Ele disse que quando você faz o ganso, você pode pôr a placa por fora, e mesmo que você ponha dentro, você não precisa nem conectar. This here, you know, so many times I say, when you see in the chemist, we said a plasma, this one, 2 plasmas is physics, 4 plasmas, two groups and more, it make chemist. Plasma forma. One plasma is what? One plasma is one plasma. It came from interaction of gravitational magnetic. Plasma, ele vem da interação do magnético e gravitacional. And then 2 plasmas is physics. 2 plasmas is physics. 2 plasmas juntos formam a física. 2 groups of 2s, it is now you start chemistry. E 2 grupos desses que você formou anteriormente, agora você começa a fazer a química. Now, 2 groups of 2s, now you enter biology. 2 grupos desses anteriores, agora você faz a biologia. This was the beginning of the teaching. Esse é o início do ensinamento. So you see, 2 plasmas, you are entering physics. 2 plasmas, você entra na física. This 2 physics. Esses 2 aqui é física. Any other interaction, inside, outside, you make chemistry. Qualquer interação dentro ou fora, a mais você faz a química. How many category in the chemistry? How many category in the physics? How many category in the biology? Millions. Quantas categorias na física, na biologia e na química? Milhões. But did we consider what Mr. Cash gave cup of life? What that meaning? A gente considera o copo da vida que o Sr. Cash deu, o significado dele. No, it's cup of life. Let's go and you do it. Hey! O copo da vida, vamos fazer. What is the condition? What is the environment? What is the salt? What is the temperature? What is the... Oh my God. Qual é a condição? Qual é o ambiente? Qual é a temperatura? Ai, meu Deus. So it's not anymore just put a plates and or put a cable or put a wire or put a nano or whatever, or put a water or put a salt. Então, não é mais apenas colocar placa, bobina, sal, água. From A until you are going, every stage, every level, it have its own condition and it can have its own creation. Do A até o B tem várias condições e cada uma delas tem a sua própria criação. What he said if let's say the scale is from 1 to 10, you are now between 1 and 2. Skill? 2. No, you say skill? The scale
of knowledge, of Ah, intelligence. scale. Ah, okay. So if they scale, can you repeat? If the scale, what we are doing from 1 to 10, we enter 1 plus, not yet 2. With all this knowledge, wait a minute, I didn't complete. All this what Mr. Cash taught, all this 20 years, 30 years, it's not yet 2. Is like 1 point something. 1 point something, yes. Ele diz que tudo que o Sr. Cash ensinou até hoje, nesses 40 anos aí que ele tem aprendido e ensinado, tudo isso somado na escala de 1 a 10, não chegamos ainda no 2, estamos em 1.2, 1.1, tá ligado? So you really need to move your to move yourself and behave as a creator, understand what you have, what kind of plasma, what kind of physics, what kind of chemistry, what kind of biology. Então você precisa se mover, entender quantos plasmas você tem, quantas químicas, quanta biologia. So what do you think? Então o que você acha? What is the influence of this solar system and the other solar system? What the influence of the black hole of our universe? Qual a influência desse sistema solar, de outro sistema solar, do buraco negro que tem no nosso universo? But we see the reality, it's a line. Oh, Jalal, this is the magnetical and this is the gravitational. What? E a gente vê a realidade como uma linha e fala, esse é o magnético, esse é o gravitacional. Is this really our life, a line? Será que nossa vida é uma linha? Or a shape? Ou uma forma? This is only tools, only to understand. São apenas ferramentas para você entender. Then once you understand, there will be no shape, no colors, no names. E uma vez que você entende, você vai perceber que não tem cor, não tem forma, não tem nomes. And who want to stick with the shape, who want to stick with the color, who want to stick with the name, let it be. E quem quiser ficar preso com a cor, com a forma, com o nome, deixa ele ficar. Today he will not understand, tomorrow he will understand. Hoje ele não entende, mas amanhã ele vai entender. But I brought one. Okay, let me bring it again. It was very good. Deixa eu trazer de novo aqui. Can you clean this one also, please? There is no time, there is no space. I like this one. Really, it's opened a lot of understanding in me. Let's take second by second. Your life, it's thousands and millions of seconds. Now let's take 1 second by 1 second, 1 frame by 1 frame. Sua vida tem dezenas de milhares de segundos, então vamos pegar segundo por segundo, frame a frame. In this second, you are now here. Nesse How you segundo você become está next aqui agora. second, you are here. How what? How become the next second, the next frame, you are still there. Então como que pode no próximo frame, no próximo segundo, você ainda estar lá? Why you are not afraid of dying? Por que você não tem medo de morrer? You remember when I said heartbeat? Lembra quando eu falei batimento cardíaco? This is a frame by frame. Isso é um frame a frame. And you still exist second by second by second by second by second. E você continua existindo segundo após segundo após segundo.
how it become. But we do not ask because in reality we do not see it as this. E We are você, continuous. você não There se is no pergunta cutting. porque você não vê assim, você não vê o corte, você vê continuamente. So if it is continuous, why you consider the matter state is important? If your soul is continuous, Se a sua alma é contínua, por que você tem o estado material como importante? why we are really afraid of this physicality and this physicality created by the soul? Why we are afraid? Yes, Afraid to die? of course. Por que você tem medo nessa fisicalidade de morrer, se essa fisicalidade foi criada pela alma e a alma é eterna? Why you are eating? Por que você está comendo? Why you are breathing? Why you Por are que você está drinking? respirando ou bebendo? Why you are making children? Por que você está fazendo filhos? So why you are killing? Por que você está matando? Why you are making all this weapons and bombs? For what? Por que você está fazendo essas armas, essas bombas? Para quê? Because you have something and you are afraid that the other guy do not take it from you. No more, Porque, no less. porque você tem algo e você tem medo de que aquele outro carinha pegue de você, nem mais nem menos. Or you don't have this thing and the other have this thing and you want to take it. Ou você não tem essa coisa e o outro tem e você quer pegar. But once this devices what Mr. Cash bringing in work, now is there anything worth to fight for? E agora que, com todas as coisas que esse dispositivo que o Sr. Cash está criando, será que tem alguma coisa pela qual vale a pena brigar? Are we fighting everyone to have this job or we have this school or we have this house or this car or this woman or this man or whatever? Será que a gente está brigando para ter essa escola, esse carro, ou esse homem, ou essa mulher, ou seja lá o que for? Or we understand our soul is above this matter state? Será que nós entendemos que nossa alma está acima desse estado material? Because the soul created this matter state and it can create 10 million times. Porque a alma criou esse estado da matéria e ela pode criar 1 milhão, 10 milhões de vezes. But if you abuse what the soul give you, now you know you cannot abuse. E agora você sabe que você não pode abusar do que a alma te dá. Okay, guys, time ended here. Então, pessoal, Thank you o very much. tempo acabou aqui, obrigado. E so, give so much powers, this knowledge, Jalal. It's very good. The knowledge is there. You can go and you listen to what Mr. Cash teaching. Go to the private teaching. Go to the public teaching. Every workshop have a lot, millions and millions of, elevated keys. Yeah. I think I will join the private teachings this next year. About your question, it is very easy, Danilo. You go to the website and go to the private teaching, and you can apply. Mhm. Even the guys who even have no money to donate, that do not mean you cannot enter. Just make the application and send it to the Kesha Foundation. The important for Mr. Cash, it's not the money. The important that you value what you are, what you will have. Uhum. O Jalal está falando que os ensinamentos privados estão lá, todo mundo pode se inscrever,
Mesmo que não tenha os 100 euros anuais aí para doar, você pode dizer lá na observação que você não tem esse dinheiro para pagar. O Sr. Cash não liga, que o importante é o conhecimento, não o dinheiro. O importante é o valor que você dá nesse conhecimento. Okay, there is a question here. Track, please ask. Hello, you can hear me? Yes. Yeah. Yeah, hello, Jalal, hello, everybody. Jalal, I want to ask you something. I grew up in the village in Macedonia, and we keeping cows. And when my father got to milking the cows, no milk. But before 2 days, 3 days, milk, plenty milk. And after, suddenly no milk. After we calling one man from the village, and he come and make something, I don't know, he talking, and next day the milk come back to the cows, we milking the milk after. What sort of technology this one? You Nothing. understand? Yes, I understand. Yeah, this is similar technology to the cash or different technology. What do you think? No. Look, the strength of the plasma, it have so many trillions of let's say doors. It's who you are taking this knowledge and how you abuse this knowledge. Everyone have the capability of doing a lot of things. We consider it bad things and a good things due to what we are benefit from. But when coming the man, he say somebody take your milk from the cows. Yes, And no yes, milk. I understand. Yes, And I understand. after he doing something, the milk come back. Yes, it But is. no one can do in the village. Have a many people, but only 2-3 people can do this one. How they Yes. know about to bring the milk back, and someone how they take the milk to the guy to the other place. The milk. It's very easy to reverse this what he is doing. It is not magic, my dear. Yeah. It is not a magic. It is But the for us, strength. it's a magic because we don't understand. If you don't understand, yes, it will be a magic. But if you understand, it will not be a magic. It is what his emotion dictate the condition of physicality to manifest. He's stealing from himself. Yeah. You know what you need to do? Yeah. Tell me. Just thank him in the soul level. Thank him in the soul level, not in the emotion level, not in the physicality level. Yeah. Between you and yourself, you thank him, you thank his soul, because it is learning process for you. So you thank him for this teaching and see what will happen. Yeah. You change a position to another position. These people when coming and the talking, but talking just softly, talking to someone, and they doing the job something and talking different language something. We don't understand this language. Yes, because they are using the ignorance of the people. Now you know, so they cannot use your knowing. You know, this is the difference between what Mr. Ka said. I bring you to the space as equal with much powerful energies. What you call this aliens, what you call this UFOs, it's no difference from your knowledge.
You decided not to be in this level. So now he's bring us to this level of equality. So no one above anyone. Whatever he play magic, it's not anymore magic because you know. Yeah, Just but just thank the soul of this guy. Thank him. Tell him thank you. You taught me a lot of things. I didn't see it before, but now I know your trick. I know you. I know what you are doing. Finish. It will not influence you. no, in the village, no one can do. Only few people they doing some these things. You know, even when when you have a headache, something we have a something. Guy to the one old lady, and she get salt. She get a basil. She get like a timber and burning something and no so nothing. They doing special things when she doing something, she talking with the universum, something talking different language. They know many people in Macedonia these things, and they Yes. talking with the universum Yes. and Look. different language they talking. No, No, like look. our language, how we talk now, understand each other. No, different language they talking, It's and they happening healing, Saduvai. look. Before you know, yes, everything you say you are 100% right, and it's all over the place. It's not only in your city, Macedonia or wherever. Everyone have a knowledge, you know, like what Mr. Cash call them, the Illuminati. They have the knowledge since thousands of years, but what they done, they have to teach it to the others. What they done, they use it to themselves. So now you have the knowledge. You can make a CO2 box. You can make a zinc box and separate it in this, wherever it goes. This guy, whatever he's doing, he will not affect anything because you bring his emotion and physicality to balance. He's a weak. That's why he's doing what he's doing. He think he's gaining power. He's very weak. He's in, you know, he's a weaker than you because he's in need. Yes. The showman. Yes, like this one. What Mr. Kat speak about? A man with a tribe, and he's coming to the lab because he's 21 days he didn't eat or drink. Mr. Cash, he told him, I know what you are doing. I know you. I know your game. Yeah, he said, yeah, you exposed my secret. He said, it's not a secret. You are stealing from your followers. You need to teach them how to do the same thing because you will save a life. Yeah. But he don't do it. And you can do it by yourself. Yes. You know, when I was younger, when I was 15, I was a Buddhist and I prayed for a dog and he healed. And the owner told me, what did you do? And I said, I just make a mantra, you know, a praying. And the dog got better instantly. And you can do it. Everybody can do it. But the question is how you will not abuse this. How your soul will trust you to let you do this quote unquote magics, you know? Because you can be the showman and you can abuse your soul, steal from yourself to be the showman, you know? Look what happened here with the technology, my dear. How many take from the technology of Mr. Cash and say, oh, I found this and I do that and I want to sell this and I want to be higher. A lot of old knowledge seekers, they went this, they fell in this regard. They gain a knowledge man to man, you know,
they gain from the first hand, from Mr. Cash, face to face. A lot of And knowledge. they don't want to pay 10% to Mr. Cash, you know, Not to make a about deal. 10%. No, not No, about because 10%. we have something like this in Brazil. Even there is worse than that. They do not want to teach some like a housewife. Yeah. Why? Because I'm sorry for the doctors who's with us. No, I am a doctor, and how I can compare my knowledge with someone like Jalal? He's a car washer. Yeah. Can't be. It can't be. There is a difference. I tired. I paid so many times to acknowledge myself. I went to university. I have a position. I have a Yeah. place. But is it worth it to hold for something worth nothing? This is the question. Yeah. Who can I, answer this question? Not me, not him. Everyone, he can answer to himself. I need to translate for the Brazilian. Okay, thank you, Pessoal, Jalal, from me, Thank you, my from dear. só Draghi. vou, Yeah, thank you, thank you. thank you. Só vou resumir o que ele falou. Ele disse que mora na Macedônia e as vacas não estavam dando leite, ele é da parte rural lá. E aí chegou um cara lá, eu não entendi o que o cara fez. What he did with the cows, that the cows start to give milk again, Jalal? I didn't understand. No, he used his power. We have this what we call the power of the eye. You know, Mhm. a lot of people have this energy and they abuse it. They come to one place, they make the cow do not bring any more milk, or they Uh-huh. kill it, or they bring the bird from the sky. A lot of things, or they let the car make accidents. I know a lot of these. They do this with the eye, Yes, with and their with their attention. Yes, in uh-huh, they abuse the the knowledge. energy of the soul. Uh-huh. And in this case, this guy put the cows to give milk again, is it? Look. The man or the woman who make cancer cell. O homem ou a mulher que faz uma célula cancerígena? You know how much energy to make a cancer cell in the body? Você sabe o quanto de energia precisa para você fazer uma célula de câncer no seu corpo? Mr. Cash said, if they take only the energy of this, what they are doing outside, they can travel the universe. O Sr. Cash disse que se eles pudessem usar essa energia do que eles estão utilizando para criar essa célula, eles poderiam viajar o universo inteiro com essa energia. So the man who is using his attention or his eye to kill an entity or to make bad things with the cars or houses or burn a house with his eyes, Uhum. power of his eyes. São, The eyes is connected to the soul direct, the emotion, you know, uhum. the soul Os of the emotion. São pessoas So, que utilizam os olhos que estão conectados diretamente com a emoção e, por sua vez, com a alma, para causarem o mal, para, por exemplo, fazer uma casa pegar fogo. No caso desse cara, ele fez as vacas voltarem a produzir leite, entendeu? Como um mágico lá na cidade dele. so how much he's abusing this energy for a bad things. Então a questão é, olha o tanto que esse cara está abusando do poder dele para fazer coisas ruins. As Mr. Cass said, confirmation of existence. Como o Sr. Cash diz, é tudo sobre confirmação da existência. Now he have a power, the people afraid of him, now he have a position. Agora ele tem um poder, as pessoas têm medo dele, agora ele tem uma posição. So it's no different. Any kind of power you have, any kind of power. Power of Sorry, Jalal, I lost you. Hello?
Jalal caiu, pessoal. Foi, ele falou que tinha mais 15 minutos só e passou do 15. É. Hello, Jalal. I cannot hear you, Jalal. Hello? We cannot hear you. Bom, Jalal saiu de novo, ele deve estar com problema na conexão. Mas então, pessoal, resumindo, era isso a história. Apareceu um cara lá no vilarejo dele, as vacas não estavam dando leite, ele usou o poder dele para fazer a vaca voltar a dar leite. O Jalal começou a explicar para ele que esse cara tá abusando do conhecimento dele, porque você começa a querer dar show, aí as pessoas começam a te respeitar porque você tem esse poder, tá ligado? E aí você tá abusando do conhecimento que você tem e a sua alma vai ter que pagar por isso, porque você tá querendo se tornar um guru, tá querendo se tornar um cara. Ô Danilo, Ah, então Jesus Cristo abusou. não é que Jesus Cristo abusou. Ué. Depois você pergunta pro Jalal. Fica tranquilo. O Jalal, eu quero ver se ele vai voltar. Eu acho que ele não volta mais, Danilo. Não, é porque assim, o Jalal deu vários exemplos. Ele falou que ele já viu vários casos de pessoas que têm com um olhar, velho, faz uma casa pegar fogo, faz uma pessoa bater um carro, só com o poder da intenção, do olhar dele. Sim, aí tudo bem. Mas fazer alguma coisa que tá doente, melhorar, voltar a fazer. Não, mas é o seguinte, uma coisa é você fazer isso para ajudar as pessoas. A outra coisa é você se tornar a Madre Teresa de Calcutá e ficar famoso e começar a tirar proveito disso. Entendeu? Só encerra lá do YouTube para finalizar, né? Eu falo. Encerrar o quê? Dá uma despedida, pessoal do YouTube. Ah, então tá bom. Valeu aí, pessoal do YouTube. Jalal. Valeu. Vamos Obrigada, encerrar, Danilo. então. Não sei se o Jalal Boa volta. noite, valeu. Obrigado, pessoal. Valeu, obrigado, Feliz turma. ano novo aí. Tava muito boa a aula Hey, hoje. thank you guys. Happy New Year. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Feliz ano novo. tchau. Tchau, Valeu. Feliz ano novo. Valeu, pessoal do YouTube. Feliz Aí. ano Thank you novo. everyone for sharing with us, with the Hispanic community. Happy New Year and have a good season. Thank you. Bom, pessoal, então vamos ficar por aqui. Vamos, feliz. Obrigada, Obrigado. Danilo. Bye, bye. Thank you. Tchau, pessoal. Obrigado por terem comparecido.